Hello everyone, welcome to NAANDHI. Let's discuss current affairs. These are the topics we are going to discuss today and we are available even on Instagram and Telegram too. Please join us for more updates. Statue of Equality gets final touches. We all know that outskirts of Hyderabad lo Chinnajir Swami Gari Ashramamlo famous Vaishnavism saint శ్రీ రామానుజాచార్యులు గారి యొక్క స్టాచ్యూని ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఈ స్టాచ్యూ ఆల్మోస్ట్ 216 feet టాల్ స్టాచ్యూ అండ్ వరల్డ్ లోనే సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్న స్టాచ్యూస్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైట్ లో దిస్ కమ్స్ అండర్ సెకండ్ పొజిషన్. These are certain prelims fact you have to remember. And రామానుజాచార్యులు గారు 11th century కి సంబంధించిన ఒక రీఫార్మర్ అండ్ ఈ ఇయరే తన యొక్క స్టాచ్యూని ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారంటే ఈ ఇయర్ మార్క్స్ ద 1000th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ శ్రీ రామానుజాచార్యులు గారు. రామానుజాచార్యులు గారికి ఇలయ పెరుమాల్ అనే పేరు కూడా ఉంది. అంటే ద పర్సన్ హూ వాజ్ లైక్ రేడియంట్ వన్ అండ్ తను భక్తి మూమెంట్ లో చాలా ఫేమస్. తను ప్రపౌండ్ చేసిన ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్ స్కూల్ ఆఫ్ వేదాంత ఈజ్ విశిష్ట అద్వైత. ఈ విశిష్ట అద్వైత ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. అండ్ రామానుజాచార్యులు గారు భాష్య ఆన్ బ్రహ్మసూత్ర అండ్ భగవద్గీత సాంస్క్రిట్ లో రాయడం జరిగింది. మరి వైష్ణవిజం కి సంబంధించిన ఒక రీఫార్మర్ ని మనం స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీతో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనే క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు అండ్ పర్టికులర్ గా యూపీఎస్సీలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అనంటే భక్తి మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది లైక్ శంకరాచార్యులు గారు. శంకరాచార్యులు గారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తను ప్రపౌండ్ చేసిన ఫిలాసఫీ అద్వైత ఫిలాసఫీ. అంటే బ్రహ్మ అంటే గాడ్ అండ్ మన బాడీ రెండు, మనము ఆర్ గాడ్ రెండు సేమ్. కానీ ఇది తెలుసుకోవాలి అని అంటే జ్ఞాన మార్గ అంటే నాలెడ్జ్. త్రూ నాలెడ్జ్ యూ విల్ నో దాట్ గాడ్ అండ్ యు ఆర్ ఈక్వల్ అని శంకరాచార్యులు గారు 8th century టైం పీరియడ్ లో ప్రపౌండ్ చేశారు. ఈ అద్వైత ఫిలాసఫీలో జ్ఞాన మార్గ ప్రపౌండ్ చేయడం వల్ల ఆ టైంలో జ్ఞాన మార్గ ఎంతమందికి ఉంటుంది? నాలెడ్జ్ కానీ చదువు కానీ ఎంతమందికి ఉంటుంది? ఉండదు. కాబట్టి శంకరాచార్యులు గారు ప్రపౌండ్ చేసిన అద్వైత ఫిలాసఫీ ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు. కానీ రామానుజాచార్యులు గారు ప్రపౌండ్ చేసిన విశిష్ట అద్వైత అంటే క్వాలిఫైడ్ వన్నెస్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఇందులో కూడా గాడ్ అండ్ మనము రెండు ఈక్వల్. కానీ అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే త్రూ భక్తి మార్గ. అంటే భక్తి మార్గం మనం దేవుణ్ణి ఏ రకంగా అయినా భక్తితోని మనం డివోషనల్ గా ఉంటే ఆ మార్గం ద్వారా మనకి ఇది అర్థం అవుతుంది అని చెప్పారనమాట. అంటే ఇందులో బికాస్ ఆఫ్ లైక్ నీకు కాస్ట్ ఏదైనా, రిలీజియన్ ఏదైనా, నువ్వు జెండర్ ఏదైనా, ఎవరైనా భక్తి మార్గం ఫాలో అవుతే మీరు గాడ్ రెండు ఒకటే అనేది మీరు తెలుసుకుంటారు. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ లైక్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రామానుజాచార్యులు గారు ప్రపౌండెడ్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద సొసైటీ. అందుకే తన యొక్క స్టాచ్యూని స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. There are 6 orthodox schools which are also called as Shad-darshanas. మనం ఇవి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ లో చదువుకుంటాం అండ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ ఈస్ కమింగ్ నియర్ బై, సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు go through it. న్యాయ ఫిలాసఫీ, సాంఖ్య ఫిలాసఫీ, యోగా ఫిలాసఫీ, వైశేషిక, పూర్వ మీమాంస అండ్ ఉత్తర మీమాంస. ఈ 6 ఆర్థడాక్స్ స్కూల్స్ గురించి లైక్ ఇండివిజువల్ గా సింగిల్ పాయింట్ లో ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. Yes, so that is the first question of today's. ఈ వేదాంత ఫిలాసఫీ, ఉత్తర మీమాంస ఫిలాసఫీనే వేదాంత ఫిలాసఫీ అని కూడా అంటారు. సో ఈ ఉత్తర మీమాంసలోని సబ్ స్కూల్ అనేది రామానుజాచార్యులు గారు ప్రపౌండ్ చేసిన విశిష్ట అద్వైత. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ డ్యూయలిస్టిక్ స్కూల్. అంటే బ్రహ్మన్ అండ్ మన యొక్క సోల్ ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్. బ్రహ్మన్ యొక్క అట్రిబ్యూటే ఈ సోల్ అండ్ మన బాడీ అని చెప్పేసి ఈ విశిష్ట అద్వైతాలో రామానుజాచార్యులు గారు చెప్పారు. విశిష్ట అద్వైతాన్ని క్వాలిఫైడ్ మోనోయిజం, క్వాలిఫైడ్ నాన్ డ్యూయలిజం ఆర్ అట్రిబ్యూటివ్ మోనోయిజం అని కూడా అంటాం.
బికాస్ అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఈస్ బ్రహ్మన్ కి సోల్ అండ్ మ్యాటర్ అనేవి తన యొక్క క్వాలిటీస్. అంటే బ్రహ్మన్, సోల్, మన మ్యాటర్ అన్నీ వేరు కాదు, అందరము ఒకటే. We will merge with Brahman, but Atman remains distinct. Ante Brahman, according to him, like, yes, he is telling that both are same, but konni saarlu, like merging with Brahman, మనం మర్జ్ అయినా కూడా మనకున్న రియాలిటీ ఏంటి అంటే మన ఆత్మ డిఫరెంట్ అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. అండ్ హీ ప్రొపౌండెడ్ ద భక్తి మార్గ. ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్. తనే అండి శ్రీ జిఆర్ స్వామి గారు తన యొక్క ఆశ్రమంలోనే ఈ స్టాచ్యూని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. ఈ స్టాచ్యూని చైనా తయారు చేస్తుంది. అండ్ చైనా లైక్ పంచలోహం అంటే 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని తయారు చేసి చైనా నుంచి ఇండియాకి షిప్ చేస్తారు ఆర్ షిప్పింగ్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్టాచ్యూ. అండ్ ఈ స్టాచ్యూ చుట్టూ 108 ద్వార టెంపుల్స్ అంటే చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. Every year on Jan 23rd, we celebrate Parakram Divas. It means Courage Day. Jan 23rd marks the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose Garu. ఈ year అంటే 2022 marks the 125th birth anniversary of Netaji Garu. So Prime Minister Narendra Modi garu Netaji Gari యొక్క grand statue which was made up of granite will be installed at India Gate అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. And these two are very, very important points. Spiritual guru of Netaji ఎవరు? Swami Vivekananda garu. And political mentor of Netaji Chitraranjan Das garu. C.R. Das. Yes, మనకి economic exploitation of East India Company or British rule in India was explained by Dadabhi Nauroji garu and C.R. Das. So you have to remember this personality too. And Azad Hind Fauj ni kuda Netaji garu establish chesaru. It was a military regiment to counter the Britishers. Even Indian National Army when taken over by Netaji garu in Singapore. Actually tanu establish cheyaledu. We'll know about Indian National Army too. So Singapore lo ఉన్న Indian National Army ni లైక్ టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ రాణి ఝాన్సీ రెజిమెంట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నేతాజీ గారు. ఇట్ వాజ్ అ ఉమెన్ బెటాలియన్ అండ్ హీ వాజ్ వన్ of the first person who referred Mahatma Gandhi garu as the father of nation. చాలా వరకు ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి గాంధీ గారికి అండ్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి, కానీ మేమందరము ఒకటే, హీ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని చెప్పేసి రేడియోలో అనౌన్స్ చేశారు నేతాజీ గారు. అండ్ హీ లెఫ్ట్ హిస్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్. తను 1919లో ఇండియన్ సివిల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అయ్యి లండన్ కి వెళ్లారు. సో తర్వాత 1920లో లైక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ మూవ్మెంట్ తను ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ పోస్ట్ కి రిజైన్ చేసేసి అండ్ దెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. ఆ రిజైన్ చేసిన ఏదైతే లెటర్ ఉంటుందో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ వైరల్ కూడా అవుతుంది. అండ్ ద ఫేమస్ కోడ్స్ ఆఫ్ నేతాజీ గారు, తుమ్ ముజే ఖూన్ దో మే తుమే ఆజాదీ దుంగా, మీరు నాకు బ్లడ్ ఇవ్వండి నేను మీకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. అండ్ జై హింద్. దీస్ ఆర్ సర్టన్ 2 codes which are famously used by Netaji garu. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కేటగిరీలో ఎవరైనా ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తే వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ గా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆప్దా ప్రబంధన్ పురస్కార్ని ఈ Jan 23rd ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ మోడర్న్ ఇండియాలో మనకి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అసోసియేషన్ ఆఫ్ నేతాజీ విత్ కాంగ్రెస్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ 1920లో తను ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ రిజైన్ చేసేసి ఇండియాలో ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఇండియాకి వచ్చేసారు. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ హీ సపోర్టెడ్ స్వరాజ్ అంటే ఇండిపెండెన్స్. అందుకే 1928లో మోతీలాల్ నెహ్రూ రిపోర్ట్ లో ఉన్న ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్
that is dominant status for India was completely rejected by Netaji garu. And 1930 లో సాల్ట్ సత్యాగ్రహాన్ని కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ సివిల్ డిసోబిడియన్స్ మూవ్మెంట్ ని ఆపేయడము అండ్ గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ చేయడము అనేది కంప్లీట్ గా అపోజ్ చేశారు నేతాజీ గారు. అండ్ from the 1930s, he was closely associated with left politics. Question number 2, friends. మనకి జనరల్ గా పాలిటిక్స్ లో లెఫ్ట్, సెంట్రల్ అండ్ రైట్ అంటే లెఫ్టిస్ట్ పార్టీ, రైటిస్ట్ పార్టీ అండ్ సెంట్రలిస్ట్ పార్టీ అని అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 3 అనేది ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో నేతాజీ గారు కంప్లీట్ గా లెఫ్ట్ పాలిటిక్స్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయారు కాంగ్రెస్ లోనే, విత్ ఆల్సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ MN రాయ్ గారు. అండ్ మనకి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లో సర్టన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ ఇన్సిడెన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందులో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 1938 లో హరిపురా సెషన్ కి ప్రెసిడెంట్ గా వర్క్ చేశారు మన నేతాజీ గారు. అండ్ ఈవెన్ 1939 దట్ ఈస్ త్రిపురి సెషన్ అప్పుడు కూడా ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లో నేతాజీ గారే విన్ అవుతారు. కానీ ఈ ఎలక్షన్స్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎపిసోడ్ అవుతుంది. గాంధీ గారు బోస్ కి అపోజిట్ గా పట్టాభి సీతారామయ్య గారిని ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లో కంటెస్ట్ చేపిస్తారు. కానీ ఈవెన్ దో బోస్ గారే విన్ అవుతారు. బట్ ఎవ్రీవన్ అపోజెస్ లైక్ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ గాంధీ అండ్ బోస్ డూ ఎగ్జిస్ట్. సో ఆ టైంలో బోస్ గారు ఈ ఐఎన్సీని రిజైన్ చేసి అండ్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఐఎన్సీ. అండ్ ఆ 1939 లో Rajendra Prasad garu was appointed as president of Indian National Congress, and even the new party called Forward Bloc was also established by our Netaji garu. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇండియా గేట్ దగ్గర ఒక గ్రాండ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిది ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పాను కదా. సో అప్పటి వరకు అక్కడ ఒక హోలోగ్రామ్ ని డిస్ప్లే చేస్తారు. హోలోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? లైక్ లేజర్ లైట్స్ లో ఒక 3D ఇమేజెస్ ని డిస్ప్లే చేయడమే హోలోగ్రామ్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ హౌ ద హోలోగ్రామ్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ప్లేడ్. అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ Indian National Army was established by Mohan Singh garu and with the help of Japanese Major Iwaichi Fujiwara. And ఈ Indian National Army lo it consists of Indian prisoners of war, British Indian Army captured by Japan. General ga Malayan Peninsula or Malaysia and Singapore ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని ఒకప్పుడు లైక్ ఒక జైల్ లాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో మన బ్రిటిష్ రూల్ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర నుంచి ఎవరైతే వార్ ప్రిజనర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు. అండ్ జపాన్ వచ్చేసి దీన్ని ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. ఎస్, సో క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జపాన్ అండ్ మన ఇండియన్ ప్రిజనర్స్ వాళ్ళందరినీ రిలీజ్ చేసి వాళ్ళు అగెయిన్స్ట్ బ్రిటిష్ గా ఒక ఆర్మీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ. అండ్ తర్వాత when Subhash Chandra Bose came from Germany in July 1943 to Singapore, and Indian National Army ni complete ga Subhash Chandra Bose garu take over chestaru. So Indian National Army included both Indian prisoners of war from Singapore and also Indian civilians in Southeast Asia. It's almost Dani strength almost 50,000 untundanta. And he also announced the formation of Azad Hind Fauj or Azad Hind government. I already told you this. And Indian National Army on October 1943. These are certain important facts to be remembered about Netaji Subhash Chandra Bose garu. ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ లో పాజిటివ్ పాయింట్ అండి. జనరల్ గా విల్ నో అబౌట్ ద నెగటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్, బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు నో ఈవెన్ అబౌట్ ద పాజిటివ్ పాయింట్స్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఫర్ యూ ఫ్రెండ్స్, మెన్షన్ సర్టన్ పాజిటివ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో ఇందులో ఇది ఒకటి, లైక్ ఎ న్యూ ప్రపోజల్ వాజ్ మేడ్ బై ఎ హిందూ బాడీ టు అవర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్. ఆ హిందూ బాడీ ఏంటి పాకిస్తాన్ లో? పాకిస్తాన్ హిందూ కౌన్సిల్. ఎందుకని? టు అలౌ హిందూ, ముస్లిం అండ్ సిక్ పిల్గ్రిమ్స్ టు ట్రావెల్ బై ఎయిర్
to India. జనరల్ గా పాకిస్తాన్ కి మనకి మధ్యలో పిల్గ్రిమ్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఇప్పటి వరకు ఇట్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ ల్యాండ్ రూట్, దాట్ ఈస్ త్రూ వాఘా బార్డర్. యూ కెన్ సీ హియర్ పంజాబ్ అండ్ పాకిస్తాన్ కి మధ్యలో మనకి వాఘా బార్డర్ ఉంటుంది. సో ఇలాగే మాత్రమే ట్రావెల్ చేయాలి. ఎయిర్ ట్రావెల్ అనేది ఇప్పటి వరకు మనకి లేదు. అండ్ 2019 లో ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ బికేమ్ మచ్ మోర్ వర్స్ట్. అండ్ పుల్వామా అటాక్ అండ్ 2019 లో మనం లైక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బైఫర్కేషన్ అండ్ ఆర్టికల్ 370 అబ్రిగేషన్ ఇవన్నీ తర్వాత లైక్ ఇట్ బికేమ్ మచ్ మోర్ వర్స్ అండ్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా హాల్ట్ అయిపోయాయి ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మధ్యలో. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రపోజల్ ని ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ టు ట్రావెల్ ఇండియా సిన్స్ ఆపరేషన్స్ వర్ సస్పెండెడ్ ఇన్ 2019 అండ్ 1947 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఎవర్ సచ్ ఫ్లైట్ క్యారీయింగ్ పిల్గ్రిమ్స్. జనరల్ గా ఎయిర్ ట్రావెల్ ఫర్ నార్మల్ ప్యాసింజర్స్ ఉంది కానీ పిల్గ్రిమ్స్ అనేది లేదు. అండ్ ఇప్పుడు వరకు లైక్ ఓన్లీ ల్యాండ్ రూట్ లో లైక్ ఈ పిల్గ్రిమ్స్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నారు అని చెప్పాను కదా, దట్ ఈస్ అండర్ అ protocol which was made in 1974. That is, they will be traveling by road through Wagah Attari border. 30 years of India-Israel bilateral relations. So it is also important prelims fact to be remembered. General ga India and Israel ki madhyalo relations అనేవి 1992 లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. That is diplomatic relations. So in order to commemorate the 38th anniversary of India and Israel bilateral diplomatic relations, both governments launched a logo. You can see here మన టూ ఫ్లాగ్స్ లో ఉన్న అశోక చక్ర అండ్ స్టార్ ఆఫ్ డేవిడ్ ఇది ఇజ్రాయెల్ ఫ్లాగ్ పైన ఉంటుంది. అవి రెండింటితోని రిప్రజెంట్ చేస్తూ అండ్ 30 years ఆఫ్ ఇండియా ఇజ్రాయెల్ ఫ్రెండ్షిప్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక లోగోని కూడా లాంచ్ చేశారు. జనరల్ గా ఇండియా అఫీషియల్లీ రికగ్నైజ్డ్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ 1950, కానీ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ మాత్రం 1992 లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. అండ్ ఇండియా ఇజ్రాయెల్ కి మధ్యలో సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయెల్ అనేది డైమండ్ ట్రేడ్ అని అవుతుంది. లైక్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 50% ఆఫ్ బైలాటరల్ ట్రేడ్. Very, very important prelims fact to be remembered. And Israel companies have invested in India in energy, renewable energy, telecom, real estate, water technologies అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇజ్రాయెల్ ది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కావచ్చు, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ వాటర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసి ఆర్ కన్జర్వ్ చేసే టెక్నాలజీస్ మనం ఎక్కువ ఇజ్రాయెల్ నుంచే తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఫోకస్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ బయర్ of military equipment from Israel. This is also an important thing. And India ki Russia will be giving like largest partner in military equipment. A tarvata Israel. So these are certain important facts you have to remember about Israel and India relations. లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ కి యునెస్కో ట్యాగ్ ఇవ్వాలి అని రీసెంట్ గా మేఘాలయ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసింది. సో లెట్స్ నో సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్. ఈ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అనేవి హ్యాండ్ మేడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఏరియల్ రూట్స్ ఆఫ్ రబ్బర్ ఫిగ్ ట్రీస్. దీన్ని ఎవరు చేస్తారు? కాశీ అండ్ జంతియా పీపుల్ ఎవరైతే మౌంటేనియస్ రీజన్స్ లో ఉంటారో, పర్టికులర్లీ అలాంగ్ ద సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ షిలాంగ్ ప్లాట్యూ, వాళ్ళు ఈ బ్రిడ్జెస్ ని చేసేస్తారు. యూ కెన్ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ హ్యాండ్ మేడ్ బ్రిడ్జెస్ డన్ బై దిస్ కాశీ అండ్ జంతియా పీపుల్స్. సో దీస్ living root bridges is a type of simple suspension of the bridge. Yes, and particularly these are common in southern part of northeast India స్టేట్ ఆఫ్ మేఘాలయ. దీన్ని లోకల్ గా జింకింగ్ జ్రీ అని కూడా పిలుస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్. అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది లైక్ ఆల్మోస్ట్ once mature, some bridges can have as many as 50 or more people crossing, like at a time 50 or more ఎక్కువ మంది దీన్ని క్రాస్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ వీటి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి అప్ టు 150 years వరకు కూడా ఉంటుందంట. సో ఎకలాజికల్లీ యూ క్యాన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బై కన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్.
చక్మా అండ్ హజోంగ్ కమ్యూనిటీస్. మనం నాంది కరెంట్ అఫైర్స్ లో చాలా సార్లు వీళ్ళ గురించి చదువుకున్నాము. బట్ నౌ అగైన్ మళ్ళీ న్యూస్ లో ఎందుకు వచ్చిందంటే, NHRC నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ హ్యావ్ గివెన్ డైరెక్షన్ ఎవరెవరికి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కి, టు టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ చక్మా అండ్ హజోంగ్ కమ్యూనిటీస్. వాళ్ళకి జరిగే లైక్ రేషియల్ ప్రొఫైలింగ్ అండ్ రీలొకేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో, టు టేక్ యాక్షన్ ఆర్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కమ్యూనిటీస్ అని చెప్పేసి రీసెంట్ గా న్యూస్ లో వచ్చింది. సో లెట్స్ నో సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ చక్మా అండ్ హజోంగ్ కమ్యూనిటీస్. వీళ్ళు ఒకప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ లో ఉండేవాళ్ళు. ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటే 1971 కి ముందు బంగ్లాదేశ్ అన్నమాట. సో అక్కడ చిత్తగాంగ్ హిల్ ట్రాక్స్ లో వీళ్ళు నివసించేవాళ్ళు. సో ఆఫ్టర్ లైక్ కప్తామి డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేయడం వల్ల వీళ్ళు ఉండే ప్లేస్ లోనే 1960s లో కప్తామి డ్యామ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఈవెన్ రిలీజియస్ పర్సిక్యూషన్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళందరూ ఇండియాకి ఎంటర్ అయ్యారు. బికాస్ చక్మాస్ ఆర్ బుద్ధిస్ట్ అండ్ హజాంగ్స్ ఆర్ హిందూస్. వీళ్ళందరూ ఇండియాకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత లైక్ మిజోరాం, నాగాలాండ్ అలా అన్ని ప్లేసెస్ కి స్ప్రెడ్ అయ్యారు. తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టుకెన్ యాక్షన్. లైక్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ చక్మా అండ్ హజోంగ్ కమ్యూనిటీస్ అందరినీ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటైర్ ఏజెన్సీ, అంటే ప్రస్తుతం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ని ఇలా నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటైర్ ఏజెన్సీ అని పిలిచేవాళ్ళం. సో ఆ ప్లేస్ కి వాళ్ళనందరినీ మూవ్ చేయడం జరిగింది. దే డు నాట్ హ్యావ్ సిటిజన్షిప్ రైట్స్, దే డు నాట్ హ్యావ్ ల్యాండ్ రైట్స్, బట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో హౌ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ వయలేటెడ్ అనేది క్వశ్చనబుల్. సో దట్ ఈస్ వై హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది లైక్ వీళ్ళని ప్రాపర్ గా కేర్ తీసుకోండి అని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కి అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో యూ కెన్ సీ హియర్, this is the Chittagong hill tracks, Bangladesh lo, like East Pakistan lo. So they entered India because of dam construction and also religious persecution. So Mizoram nunchi direct ga vallu ila spread avvukuntu vellipoyaru. So finally Arunachal Pradesh lo unna oka place లో వాళ్ళందరినీ మూవ్ చేయడం జరిగింది. సో హియర్ దే హ్యావ్ టు టేక్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్లీ టేకింగ్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ చక్మాస్ అండ్ హజాంగ్స్. మన ఫార్మర్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ అయిన రఘురాం రాజన్ గారు రీసెంట్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రివెంట్ K-shaped recovery అని చెప్పేసి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ K-shaped recovery అనేది మనం ఎకనామీలో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జనరల్ గా రెసెషన్ అంటే ఏంటి, కంప్లీట్ గా మన ఎకనామీ అనేది తక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎస్, ఆ రెసెషన్ తర్వాత ఎలా మన ఎకనామీ రికవర్ అవుతుంది, రికవర్ అనేది మళ్ళీ గ్రాఫ్ లో ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది డిపిక్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఆల్ఫబెటిక్ నొటేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. లైక్ సమ్ టైమ్స్ Z-shaped recovery, V-shaped, U-shaped, elongated U-shaped, W-shaped, L-shaped, K-shaped recovery అనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రికవరీస్ ని చూపిస్తుంటాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ K-shaped recovery అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. You can see here K-shaped recovery అని అంటే లైక్ ఆఫ్టర్ అ రెసెషన్. ఎస్, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎకనామీలో చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ అన్ని పార్ట్స్ ఒకే టైంలో, ఒకే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో, ఒకే రేట్ లో రికవరీ అవ్వవు. డిఫరెంట్ రేట్స్ లో, డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో, డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తోని రికవర్ అవుతుంది. ఇలాంటి ఒక సిచ్యుయేషన్ ని డిపిక్ట్ చేయడమే K-shaped recovery అని అంటారు. అంటే ప్రస్తుతం మనది COVID-19 సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ ఎకనామీ వాజ్ ఇన్ అ రెసెషన్, అంటే కంప్లీట్ గా డౌన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రికవర్ అయ్యే టైంలో కొన్ని ఎకానమీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పాజిటివ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, కొన్ని ఎకనామీస్ అనేవి డౌన్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ ఈవెన్ అన్ని ఎకనామీస్ కూడా, కొన్ని ఎకనామీస్ డిఫరెంట్ టైంలో, కొన్ని 1 month కి రికవర్ అయిపోయి, కొన్ని 6 months కి రికవర్ అవుతున్నాయి, కొన్ని 10 months కి రికవర్ అవుతున్నాయి, కొన్ని అసలు రికవర్ అవ్వట్లేదు, గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైం, డిఫరెంట్ రేట్స్ లో, డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ లో మన ఎకనామీ రికవర్ అవుతుంటే దాన్ని K-shaped recovery అని అంటారు. యూ కెన్ సీ హియర్, మన ఎకనామీ రెసెషన్ ద్వారా లైక్ జాబ్స్ పోయాయి, వెల్త్, ఇన్కమ్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అన్ని డౌన్ అయిపోయాయి. యూ కెన్ సీ హియర్ టెక్నికల్ అండ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్, మెన్, కాలేజ్ గ్రాంట్స్, సౌత్ ఆర్ వెస్ట్, గూడ్స్, ప్రైమ్ బారోవర్స్, స్టాక్ హోల్డర్స్, హోమ్ ఓనర్స్, వీళ్ళందరి యొక్క ఎకనామీ అనేది రికవర్ అవుతూ ఉంది. కానీ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్, డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ రేట్స్. కానీ రెంట్ ఎవరైతే ఇస్తారో, హాస్పిటాలిటీ, రీటైల్, ఉమెన్ సిచ్యుయేషన్, నార్త్ ఈస్ట్ సిచ్యుయేషన్, సర్వీసెస్, సబ్ ప్రైమ్ బారోవర్స్ అన్ని అనేది డిక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు indicate this situation, K-shaped recovery is used in economy.
రీసెంట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ఏరియాలో స్పాట్ బిల్డ్ పెలికన్స్ కంటిన్యూస్ గా చనిపోతూ ఉంటున్నాయంట. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై ది స్పాట్ బిల్డ్ పెలికన్స్ ఆర్ డైయింగ్, అండ్ లెట్స్ నో సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్పాట్ బిల్డ్ పెలికన్స్ ఆల్సో. నెమటోడ్ ఇన్ఫెస్టేషన్. నెమటోడ్స్ అంటే లైక్ రౌండ్ వార్మ్స్ అండి. యూ కెన్ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వాటర్ బాడీస్. ఎస్, ఈ రౌండ్ వార్మ్స్ అనేవి పారాసైట్స్. ఎస్, అవి ఈ స్పాట్ బిల్డ్ పెలికన్స్ కి ఇన్ఫెక్షన్ చేసి అవిటి చంపేస్తున్నాయంట. జనరలీ ఇట్ లెడ్ టు ద మాస్ మోర్టాలిటీ ఆఫ్ ది స్పాట్ బిల్డ్ పెలికన్స్. వీటి సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి పెలికానస్ ఫిలిపెన్సిస్. సో ఇవి ఎక్కడ చనిపోతున్నాయి? తెలినీలాంపురం ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ ఏరియాలో నౌపడా స్వాంప్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. జనరల్ గా ఈ నిమటోడ్స్ అనేవి యానిమల్ టు యానిమల్ ఆర్ స్పీషియస్ టు స్పీషియస్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వవు. దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. కానీ ఆక్వాకల్చర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ద్వారా ఈ నెమటోడ్ అనేది వాటర్ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో వాటర్ బాడీలో డైరెక్ట్ గా ఈ స్పాట్ బిల్డ్ పెలికన్స్ అనేవి ఫిషెస్ ని తింటూ ఉంటాయి. ఫిషెస్ నుంచి రావండి, ఎందుకంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ స్పీషియస్ నుంచి స్పీషియస్ కి మాత్రం ఇవి అంత ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవ్వు. సో ఈ వాటర్ లో అవి ఉండడం వల్ల ఆ వాటర్ లో ఉన్న నెమటోడ్స్ అనేవి వీటిని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ ఇట్ వుడ్ నాట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ స్పీషియస్ టు అనదర్ స్పీషియస్. అండ్ ఈ స్పాట్ బిల్డ్ పెలికన్స్ కానీ ఈ పెయింటెడ్ స్టాక్స్, యూ కెన్ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ పెయింటెడ్ స్టాక్స్. These migrate from Siberian region into this Thilinampulam important bird area. Majority of them, they do not want to go back, they'll be staying here itself. And ivanni southern Asia మొత్తంలో బ్రీడ్ చేస్తుంటాయి, లైక్ ఫ్రమ్ సదర్న్ ఇరాన్ టు ఇండియా, ఈస్ట్ టు ఇండోనేషియా. సో ఈ మొత్తం రీజన్స్ లో ఇవన్నీ బ్రీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. First India Central Asia Summit was held recently virtually. So what they have discussed in this summit? First of all, we all know that Central Asia republics ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఇండియాకి మధ్యలో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ అనేది లేదు. సో ఆ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం అనేది ఓవర్కమ్ చేయాలి. అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న ఇష్యూని కన్సర్న్ చేయడానికి జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, విచ్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సీనియర్ అఫీషియల్స్. ఏమేం చేస్తారు వాళ్ళు? It will give immediate humanitarian assistance to Afghanistan people who are facing atrocities by Talibans, and also to represent inclusive government in Afghanistan, and also to combat terrorism, drug trafficking, and rights of women, children and minorities ni kuda protect cheyadaniki. All these things will be taken care about by joint working group. And even like they have also discussed about the importance of Chabahar port in Iran. ఇదిని ఇండియా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతుంది. అండ్ సో సెంట్రల్ ఏషియాలో తుర్క్మెనిస్తాన్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ అబౌట్ దిస్. అండ్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ గురించి కూడా ఐల్ బి షోయింగ్ దట్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ విచ్ విల్ బి లైక్ బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్ ఏదైతే ఇరాన్ లో ఉంటుందో దాంట్లో నుంచి పాస్ అవుతుంది ఈ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఐల్ బి షోయింగ్. This is a north-south transport corridor. రష్యాలో ఉన్న సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ఏరియాలో నుంచి మన ఇండియా ముంబైకి యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ అ కనెక్టివిటీ. యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్లీ ఇప్పుడు మనకి కనెక్టివిటీ అనేది ఇలా ఉంది. సో ఈ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఈవెన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండియాకి కనెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ కజకస్తాన్ విచ్ వాస్ ఎనర్జీ రిచ్, దాన్ని కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈవెన్ మనం పాకిస్తాన్ ని కూడా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు, బికాస్ పాకిస్తాన్ ఇస్ నాట్ అలవింగ్ ట్రేడ్ అనేవి కంప్లీట్ గా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ గా ఇరాన్ లో ఉన్న బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్ లో నుంచి వీ క్యాన్ travel through Central Asia and reach Russia and have much more trade facilities when compared with Pakistan. So even they have stressed the importance of Tapi gas pipeline. ఈ Tapi gas pipeline you can see here, తుర్క్మెనిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియాకి మధ్యలో ఒక గ్యాస్ పైప్ లైన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని ఎప్పటి నుంచో ఐడియా ఉంది. ఇట్ వాజ్ నాట్ yet done. And these all also discussed, but India is not showing much interest in this. Central Asia lo ye countries ఉంటాయి అనేది please do answer in the comment box. I already gave you here. And one more thing, like Bandar Abbas port. Where is the Bandar Abbas port? It is also in Iran. And you can see here Chabahar port and Bandar Abbas port. Strait of Hormuz
yes, దీనికి దగ్గరలో బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్ ఉంటుంది and somewhere here it will be Chabahar port. So question number 5 for you guys. ఇరాన్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసే చాబహార్ పోర్ట్ ని ఇండియా ఎందుకు ఆపేయడం జరిగింది? The construction of Chabahar port in Iran was halted by India. That is why. Please do answer in the comment box. Recent ga Prime Minister Narendra Modi garu had paid a tribute to Kathakali expert from France, MILENA Salvini garu, because she died recently. So let's know certain information about Kathakali dance. It is one of the classical dances in India. Manam last week current affairs lo Kathak classical dance gurinchi నేర్చుకున్నాం. So now let's learn about the Kathakali. ఈ Kathakali is the blend of dance, music, acting and dramatizes stories which were derived from our Indian epics like Ramayana, Mahabharatam, like that. And ఇందులో 4 aspects of అభినయ ఉంటాయి. These are very easy to learn, but మీరు search చేసి comment box లో answer చేయండి. What is mean by అంగిక, ఆహార్య, వాచిక and సత్విక? ఇవన్నీ combination తో పాటు నృత్య, నాట్యతో పాటు ఇవి ఈ కథకళి డాన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తారు. You can see here Kathakali, how beautiful the attire and the dance will be. So ఈ 4 aspects ఏంటి అనేది ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. నాట్య అంటే ఏంటి? ఇది ఒక డ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లైక్ డ్రామా విత్ అ స్పీచ్, మ్యూజిక్ అండ్ డాన్సింగ్ టుగెదర్. ఆల్ దీస్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ as నాట్య. మరి నృత్య అంటే ఏంటి? మైమ్ పర్ఫార్మ్ లైక్ స్పీచ్ లేకుండా జస్ట్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోని ఇంటర్ప్రిటివ్ గా డాన్స్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ as నృత్య. మరి నృత్య అంటే ఏంటి అంటే ప్యూర్ డాన్స్ స్టెప్స్. ఇందులో డాన్స్ స్టెప్స్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు. మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ డు నాట్ కన్వే ఎనీ మూడ్ ఆర్ మీనింగ్. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఒక క్రియేటివ్ బ్యూటీ స్టెప్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ లైన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ అది ఏ మూడ్ ని, ఏ మీనింగ్ ని, ఏ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయదు. ప్యూర్ డాన్స్ స్టెప్స్ ఈస్ కాల్డ్ as నృత్య. All together is called as natya, and speech lekunda cheyadam is called as nritya. So these are certain important points. Kathakali ఎక్కువగా ఫేమస్ అయ్యింది కేరళ రీజియన్ లో, అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ డాన్స్ ఫామ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ తో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో లెట్స్ నో సర్టన్ మిసిలీనియస్ టాపిక్స్ విచ్ వర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఫస్ట్ ఎవర్ సైంటిఫిక్ బర్డ్ అట్లా స్టేట్, ఏ స్టేట్ ఇది ప్రిపేర్ చేసింది అంటే కేరళ. ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ రీసెంట్ గా నజఫ్గర్ ఝీల్, ఇది ఒక ట్రాన్స్ బౌండరీ వెట్లాండ్. దీన్ని కాపాడుకోవాలి అని చెప్పేసి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ హ్యాస్ గివెన్ డైరెక్షన్ టు ఢిల్లీ అండ్ హర్యానా. లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా చేసి దాన్ని రిజర్వనేట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు. సో నజఫ్గర్ ఝీల్ వాజ్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్. ఇస్ అ వెట్లాండ్ బిలాంగ్స్ టు ఢిల్లీ అండ్ హర్యానా. అండ్ 2021 లో రీసెంట్ గా లైక్ 2021 Corruption Perception Index was recently launched. So this Corruption Perception Index was launched by an NGO, Transparency International. And ఈసారి India rank was 85 out of 180. 180 countries లో పబ్లిక్ కరప్షన్ ఎంత వరకు ఉంది అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ లో కరప్షన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది అని మనకి ర్యాంకింగ్ చేస్తుంది ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్. సో ఈసారి ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత? 85th out of 180, అంటే 1 పొజిషన్ అబౌవ్ ద లాస్ట్ ఇయర్. అండ్ ఇట్ డిఫైన్స్ ద కరప్షన్. కరప్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ ఎంట్రస్టెడ్ పవర్ ఫర్ ప్రైవేట్ గెయిన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మనకి మెయిన్స్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ రిపోర్ట్ ని ప్రతి ఇయర్ పబ్లిష్ చేస్తారు. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ అన్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ వాస్ గివింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ సిన్స్ 1995. అండ్ దీంట్లో ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు లైక్ 0 to 100 అని చెప్పేసి. 0 అంటే హైలీ కరప్ట్ కంట్రీ, 100 అంటే వెరీ క్లీన్ కంట్రీ. ఈ మధ్య మనకి ప్రిలిమ్స్ లో ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ అ సో అండ్ సో రిపోర్ట్ అని కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ విచ్ డస్ నాట్ ఫాల్స్ అండర్ దిస్ సిపిఐ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ ఇది ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్ కరప్షన్ ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది, ప్రైవేట్ సెక్టార్ కరప్షన్ ని తీసుకోదు. అండ్
citizens direct perceptions or experience of corruption, tax fraud gani, illicit financial flows, enablers of corruption, lawyers, accountants, financial advisors ఎవరైతే corruption చేస్తారో, like money laundering, informal economies and markets, ఏవి కూడా corruption perception index లో తీసుకోదు.